Dear students, this video is a continuation of the discussion of phrases and clauses that we started in the last video, and this is going to be the second part of it. So we need to have a definition of phrases and clauses. Phrases endana, clauses endana, or a definition vena. What's a phrase? Phrase, group of related words that does not contain a subject and a verb and is used as a part of speech. Phrase ഒരു കൂട്ടം വാക്കുകൾ അടങ്ങിയ അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ മൂന്നോ ഒരിക്കലും ഒന്നല്ല രണ്ടോ അതിലധികമുള്ള വാക്കുകൾ കൂടിച്ചേർന്ന ഒരു ഘടകമാണ്. സാധാരണ അത് ഒരുമിച്ചാണ് വരുന്നത്. ഏതെങ്കിലും രണ്ട് വാക്കുകൾ ഒരുമിച്ച് ചേർന്നല്ല, പൊതുവെ ഒരുമിച്ച് വരുന്ന കുറച്ച് വാക്കുകൾ. യൂഷ്വലി ഡസ് നോട്ട് കണ്ടെയ്ൻ എ സബ്ജക്റ്റ് ആൻഡ് വെർബ്. സാധാരണഗതിയിൽ ഒരു സബ്ജക്റ്റും വെർബും അതിനകത്ത് വരാറില്ല, പക്ഷേ വരാം. ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് വൺ ഓഫ് ദ പാർട്സ് ഓഫ് സ്പീച്ച്. നമ്മൾ പാർട്സ് ഓഫ് സ്പീച്ച് പഠിക്കുമ്പോൾ അതിനകത്ത് ഉൾപ്പെടുന്ന ഒരു ഘടകമാണ് ഫ്രേസ്. Then clauses. What's a clause? A group of words that contains a subject and a verb and is used as part of a sentence or sentence by itself. So clause, it also contains a group of words, but it should contain a subject and a verb. Subject and verb must have. അത് ഉണ്ടായിരിക്കണം. And it can function as part of a sentence. ഒരു സെൻറ്റൻസിൻ്റെ ഭാഗമായി വരാം. ചിലപ്പോൾ ഒരു സെൻറ്റൻസ് മൊത്തത്തിലൊരു ഫ്രേസായും ഒരു ക്ലോസായും വരാം. സോ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു സെൻറ്റൻസ് ഒന്നിലധികം ക്ലോസസ് വരാം. ചിലപ്പോൾ ഒരു സെൻറ്റൻസിൽ ഒരൊറ്റ ക്ലോസുമായിട്ടും വരാം. So for your comprehension, shall we check what's a phrase and what's a clause? You can fill the blanks. A phrase is a group of related words that is used as a part of a sentence and does not contain both subject and verb. That's a phrase. A phrase cannot stand alone as a sentence. ഒരിക്കലും ഒരു ഫ്രേസിന് ഒറ്റയ്ക്ക് ഒരു സെൻറ്റൻസ് നിൽക്കാൻ പറ്റില്ല. ബട്ട് എ ക്ലോസ് ഈസ് ബോത്ത് എ സബ്ജക്റ്റ് ആൻഡ് എ വെർബ്, ആൻഡ് എ ക്ലോസ് ക്യാൻ സ്റ്റാൻഡ് അലോൺ ആസ് സെൻറ്റൻസ് ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് എൻ ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ക്ലോസ്. എ ഫ്രേസ് cannot stand as a sentence, but a clause has both a subject and a verb. A clause can stand alone as a sentence if it is an independent clause. So phrases are classified into various phrases like a prepositional phrases, noun phrase, verb phrase, adjective phrase, adverb phrase, such like. ഫ്രേസുകളെ പല സബ് കാറ്റഗറി ആയിട്ട് തിരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിൽ ചിലത് prepositional phrases, അതുപോലെ noun phrases, verb phrases, adjective phrases, adverb phrases, ഇങ്ങനെയുള്ള കുറേ കാറ്റഗറിയാണ്. So let's first of all see what is a prepositional phrase. Usually a prepositional phrase starts with a preposition. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ prepositional phrase എന്ന് തന്നെ വിളിക്കുന്നത്. ഈ prepositional phrase സാധാരണഗതിയിൽ ഒരു പ്രപ്പസിഷനോട് കൂടെയായിരിക്കും അത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. It cannot give a complete thought. Then it is used to help modify other parts of speech. So another type of phrases are adjective phrases and adverb phrases.
An adjective phrase is a prepositional phrase that is used to modify a noun. Adjective phrase അതൊരു prepositional phrase തന്നെയായിരിക്കും. പക്ഷേ അതിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ ഒരു ആ സെൻറ്റൻസിലെ അത് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന സെൻറ്റൻസിലെ ഒരു നൗണിനെ മോഡിഫൈ ചെയ്യാനായിരിക്കും. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ആഡ്ജക്റ്റീവ് ഫ്രേസ് എന്ന് പറയുന്നത്. Then an adverb phrase. Adverb phrase is also a prepositional phrase, but that is used to modify verb or another adverb. സാധാരണഗതിയിൽ നമ്മൾ ആഡ്വർബ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് പോലെ ആഡ്വർബിനെ പോലെ സെൻറ്റൻസിലെ ഒരു വേർബിനെയോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു ആഡ്വർബിനെയോ മോഡിഫൈ ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു prepositional phrase തന്നെയാണ് adverb phrase. Next one is noun and verb phrases. Noun and verb phrases. A noun phrase consists of group of words. കുറേ വാക്കുകൾ ചേർന്ന ഒരു phrase ആയിരിക്കും noun phrase. But it can act as a noun. ഈ വാക്കുകളെല്ലാം കൂടെ കൂടിച്ചേർന്നുകൊണ്ട് ഒരു നൗണ് അല്ലെങ്കിൽ നൗണിന് പകരം അല്ലെങ്കിൽ നൗണിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ ചെയ്യും. That's why we call it as noun phrase. Once again, a noun phrase are a group of words that can act as a noun. So then verb phrase, again it also consists a group of words and it can act as a verb. കുറേ വാക്കുകൾ ചേർന്നുകൊണ്ട് ഒരു വേർബിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ വേർബായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യാൻ വെർബ് ഫ്രേസിന് പറ്റും. Unlike phrases, clauses, it contains a subject and a verb. ഒരു കൂട്ടം വാക്കുകളാണ്, പക്ഷേ ഫ്രേസിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് ഇതിനൊരു സബ്ജക്റ്റും ഒരു വേർബും കാണാം. നമ്മൾ സാധാരണയുള്ള ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ക്ലോസ് എന്നും അതുപോലെ ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ക്ലോസ് എന്നുമാണ്. ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ക്ലോസ് ഓൾറെഡി യു നോ, we call it independent clause because it can have a complete sentence or it can stand as a sentence. It expresses a complete thought. So unlike that, dependent clause, which is also called as subordinate clause, മറ്റൊരു പേരാണ് ഡിപെൻഡൻറ്റ് ക്ലോസിൻ്റെ മറ്റൊരു പേരാണ് subordinate clause. It cannot express a complete thought, and also it cannot stand by itself as a sentence.